Japanese Head Start Program, Module 2, Greetings and Introductions, Part 2, Vocabulary. The system of writing Japanese used in this course is called the Hepburn system. Pronunciation of most of the letters presents no difficulty to an American. Those letters or combinations of letters considered difficult to pronounce will be explained in this section of the modules. In Module 2, you may have difficulty with the following. 1. When the letter N is the last letter in a word, it may sound somewhat like the NG in sing. Listen. 三浦さん、三浦さん。 2. When double letters appear in a Japanese word, as in こんにちは、 the sound is repeated. Think of double letters as having a hyphen between them and pronounce both letters distinctly. Listen. こんにちは、こんにちは。 3. The letters with a bar above them, O and A, are pronounced longer than ones without a bar. To help you hear the difference, listen to a pair of Japanese names. さこ、佐藤、さこ、佐藤、さこ、佐藤。 4. When E and U are written with a slash mark through them, they are slurred or barely pronounced. Listen to the difference between the E and the E with a slash in はじめまして、はじめまして、はじめまして、はじめまして。 Now listen to the difference between the U and the U with a slash in the name クルス、クルス、クルス。 You will now hear the vocabulary of Module 2. After each item is pronounced in Japanese, the English equivalent will be given. Then the Japanese will be repeated. おはようございます。 Good morning. おはようございます。こんにちは。 Good day. こんにちは。こんばんは。 Good evening. こんばんは。こちらは。 This person. こちらは。さん、 Mr., Mrs., Miss. さん。です、 Is, am, are. です。はじめまして。 How do you do? はじめまして。どうぞよろしく。 Pleased to meet you. どうぞよろしく。こちらこそ。 The pleasure is mine. こちらこそ。ではまた。 See you later. ではまた。じゃあまた。 See you later. じゃあまた。 This time listen carefully to each item. Then say it yourself after hearing it. Afterwards you will hear the item a second time, so that you may check your pronunciation. おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こちらは。こちらは。さん。さん。です。です。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。こちらこそ。こちらこそ。ではまた。ではまた。じゃあまた。じゃあまた。 Now cover the English side of the vocabulary list with your hand or a piece of scratch paper. As each item is read, see if you can remember the English equivalent. おはようございます。こんにちは。こんばんは。
こちらは。3です。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。ではまた。じゃあまた。Part 4, Fluency Drills. Drill 1. Japanese, like English, has an expression for good morning. This expression is, おはようございます。it is used until about 10 o'clock in the morning. If someone says, おはようございます。it is customary to answer, おはようございます。Now you will hear the expression 3 times. Repeat after hearing it each time. おはようございます。おはようございます。おはようございます。You meet Mr. Naka on the way to work in the morning. Mr. Naka says, おはようございます。you say, you should have said, おはようございます。Drill 2. From 10 o'clock in the morning until dark, the most common greeting is こんにちは。こんにちは。also the standard response. Listen to 2 Japanese people greet each other around lunchtime. こんにちは。こんにちは。Now Naka greets you at 3 in the afternoon. Mr. Naka says, こんにちは。you say, this time you should have said, こんにちは。Drill 3. After dark, the greeting is, こんばんは。and you answer with, こんばんは。listen to 2 Japanese people greeting each other when they meet after supper. こんばんは。こんばんは。Now Imai greets you at 8:30 in the evening. Imai says, こんばんは。you say, こんばんは。Drill 4. Japanese has only one word for the English words Mr., Mrs., and Miss. That word is, さん、 and it always follows the name of a person spoken to or about. Never use さん、 after your own name. In Japanese, Mr. Oka is, 岡さん、 but 岡さん。 can also be Mrs. Oka or Miss Oka. In this exercise, you will be giving 5 Japanese names, and you will add さん、 to each. For example, if I say, 鈴木、 then you say, 鈴木さん。 now we'll begin. 高橋、高橋さん。田中、田中さん。渡辺、渡辺さん。伊藤、伊藤さん。小林、小林さん。Drill 5. If you add the word です。 to a phrase like, 佐藤さん。 you form a sentence 佐藤さんです。 meaning this is Mr., Mrs., or Miss Sato. The this is implied or understood. In this exercise, you will hear names such as 佐藤さん。 and 松本さん。 you will make a complete sentence with each by adding. です。 For example, if I say, 中村さん。 then you say, 中村さんです。 ready? Let's begin. 山本さん。
山本さんです。加藤さん。加藤さんです。山田さん。山田さんです。内田さん。内田さんです。佐々木さん。佐々木さんです。Drill 6. Now you will add another word to the sentences you made in the last exercise. The word こちらは、 means this person, but is better translated as this, こちらは、 is added at the beginning. こちらは佐藤さんです。 This is Mr. Sato. While こちらは佐藤さんです。 is slightly more formal way of saying 佐藤さんです。 the two sentences mean exactly the same thing and can be used interchangeably. Now you will hear the shorter form, and you will add こちらは、 at the beginning. For example, if I say, 鈴木さんです。 then you say, こちらは鈴木さんです。 begin. 小林さんです。 こちらは小林さんです。 渡辺さんです。 こちらは渡辺さんです。 山本さんです。 こちらは山本さんです。 加藤さんです。 こちらは加藤さんです。 山田さんです。 こちらは山田さんです。 Drill 7. You have already learned that です。 means this is in a sentence like 田中さんです。です。 also means I am when used with a name without. さん。 Therefore, 田中です。 means I am Tanaka. If your name were Miller and you wanted to say I am Miller, you would say, ミラーです。 remember that you should never use さん。 after your own name. After hearing each of the following phrases, give the English equivalent. For example, if I say, 斉藤です。 you say, I am Saito. 津田です。 I am Tsuda. 松本です。 I am Matsumoto. 服部です。 I am Hattori. 池田です。 I am Ikeda. 堀田です。 I am Hota. Now identify yourself using your real name. If you said your name and the word です。 without putting さん。 in between, you are well on your way to learning the intricacies of Japanese. Drill 8. When you are making introductions, you may use one of two opening sentences. The shorter 今井さん、佐藤さんです。 or the longer 今井さん、こちらは佐藤さんです。In this exercise, you will use the short form to introduce two people. For example, if I say Johnson and Tanaka, then you say ジャンソンさん、田中さんです。 Yamada and White. 山田さん、ホワイトさんです。 Suzuki and Ikeda. 鈴木さん、池田さんです。 Clark and Sato. クラークさん、佐藤さんです。 Watanabe and Miller. 渡辺さん、ミラーさんです。 Yamamoto and Ito.
山本さん、伊藤さんです。Drill 9. Now you will use the long form to introduce two people. For example, if I say Ikeda and Miller, then you say, 池田さん、こちらはミラーさんです。Let's begin. Takahashi and Brown. 高橋さん、こちらはブラウンさんです。Nakamura and Matsumoto. 中村さん、こちらは松本さんです。Parker and Sasaki. パーカーさん、こちらは佐々木さんです。Suzuki and Johnson. 鈴木さん、こちらはジャンソンさんです。Yamada and Watanabe. 山田さん、こちらは渡辺さんです。Drill 10. When you are being introduced, there are basically two situations that can occur. To illustrate these situations, let's say that you are Mr. Smith. In the first situation, someone will say, Mr. Smith, this is Mr. Tanaka. And in the second, someone will say, Mr. Tanaka, this is Mr. Smith. The general rule in introductions is that the first person mentioned in the introduction speaks first. The first situation, where you, Smith, are mentioned first, is the simplest for you because all you have to say is, どうぞよろしく。 Pleased to meet you. Let's see who says what. スミスさん、田中さんです。どうぞよろしく。こちらこそ。This time, you take Smith's line. スミスさん、こちらは田中さんです。どうぞよろしく。こちらこそ。Drill 11. In the situation where your name is not mentioned first, the introduction can go several ways. The person whose name was mentioned first can say several things. It may go like this. 田中さん、スミスさんです。どうぞよろしく。こちらこそ。If the person who is to speak first says, どうぞよろしく。 Pleased to meet you, then you should say, こちらこそ。 The pleasure is mine. In fact, if you look back to Drill 10, you will see the same sequence. Pleased to meet you. The pleasure is mine. Now you play the role of Smith. 田中さん、スミスさんです。どうぞよろしく。こちらこそ。Drill 12. In introductions, some Japanese may use another expression when their names are mentioned first. They may say, はじめまして。 How do you do? In that case, you, Smith, say, どうぞよろしく。Pleased to meet you. 田中さん、スミスさんです。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。By now you may have noticed a pattern to these expressions. はじめまして。How do you do is followed by どうぞよろしく。Pleased to meet you, which in turn is followed by こちらこそ。 The pleasure is mine. Let's run through that last introduction again, and this time you play Smith. 田中さん、スミスさんです。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。Drill 13. Another variation on this theme might be as follows. 田中さん、スミスさんです。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。Notice that when Tanaka says, はじめまして。どうぞよろしく。in one mouthful, all Smith has to do is follow the sequence and say, こちらこそ。This time you play Smith. 田中さん、スミスさんです。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。Drill 14. The only exception to the introduction pattern occurs when the person named first begins by saying his own name.
It is quite common for Japanese people to do this when they are being introduced. Whenever this happens, simply say what the Japanese said, using your own name. Listen to this exchange. 田中さん、スミスさんです。田中です。はじめまして。スミスです。はじめまして。This ends the introduction, and there is no need to follow with どうぞよろしく。and こちらこそ。Now you try it. 田中さん、スミスさんです。田中です。はじめまして。スミスです。はじめまして。Did you remember not to use さん after your name? Drill 15. The same rule applies no matter what Tanaka says after identifying himself. If he says, 田中です。はじめまして。then you say, スミスです。はじめまして。if he says, 田中です。どうぞよろしく。then you say, スミスです。どうぞよろしく。or if he says, 田中です。はじめまして。どうぞよろしく。then you say, スミスです。はじめまして。どうぞよろしく。Now take Smith's part again. 田中さん、スミスさんです。田中です。はじめまして。どうぞよろしく。スミスです。はじめまして。どうぞよろしく。Before going to drill 16, stop the tape and review the rules in your book. This is the end of side 1.